ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆಗಳು ಓದುತ್ತಿರುವವರು ಎಚ್ ಚೇತನ ರಾಜೇಂದ್ರ. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಡುವೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ. 10 ರಾಜ್ಯಗಳ 37 ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಇಂದು ಕೊನೆಯ ದಿನ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಮೆರಿಕ ಜಂಟಿ ಪಡೆ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಮುಂದುವರೆದ ಸಂಘರ್ಷ. ಉಪರಾಷ್ಟಪತಿ ಸಿಪಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೇಟಿ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ. ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸ್ಟಬ್ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಭಯ ನಾಯಕರು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಸಹಕಾರದ ಕುರಿತು ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮೂಹಿಕ ತಿಳುವಳಿಕಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗುವುದು. ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭೋಜನ ಕೂಟವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸ್ಟಬ್ 4 ದಿನಗಳ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ನವದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಕೀರ್ತಿವರ್ಧನ್ ಸಿಂಗ್ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂದು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸ್ಟಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸಿಪಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ ಎಸ್ ಜಯಶಂಕರ್ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 11ನೇ ರೈಸಿನಾ ಸಂವಾದ 2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸ್ಟಬ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಾಷ್ಟಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 10 ರಾಜ್ಯಗಳ 37 ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ದ್ವಿವಾರ್ಷಿಕ ಚುನಾವಣಾ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ನಾಮಪತ್ರಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಾಮಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಇದೇ 9ರವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶವಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಇದೇ 16ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅದೇ ದಿನ ಸಂಜೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಿರುವ 2 ಸದಸ್ಯರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸಂಖ್ಯಾಬಲದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಭೌಗೋಳಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನವಾದ ರೈಸಿನಾ ಸಂವಾದದ 11ನೇ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಂದು ಸಂಜೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರು, ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಡಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಲಿದ್ದು, ಪ್ರಸಕ್ತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಹಕಾರದ ಕುರಿತು ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯು ಸಂಸ್ಕಾರ, ಪ್ರತಿಪಾದನೆ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಪ್ರಗತಿ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಡಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ. ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ರೈಸಿನಾ ಡೈಲಾಗ್ ಕಳೆದ 1 ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಮೀಕರಣಗಳು, ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಆತಂಕಗಳು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಆಡಳಿತ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಈಗ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.
ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಮಾಹಿತಿಗಳ ಹೂರಣ, ವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 9:15 ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷವು ಭೀಕರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಜಂಟಿ ಪಡೆಗಳು ಇರಾನ್ನ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸರಣಿ ಹಾಗೂ ಟೆಹರಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಐಆರ್ಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಸಿಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೇನಾ ಕಮಾಂಡ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ. ಅಮೆರಿಕದ ವಾಯುಪಡೆ ಆಪರೇಷನ್ ಎಪಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದೀರ್ಘ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿಖರ ದಾಳಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬಳಸಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ ಇರಾನ್ನ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿದೆ. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇರಾನ್ ಎಸೆದಿದ್ದ ನೂರಾರು ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿವೆ. ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕತಾರ್ ತನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಜಿಸಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಕುರಿತು ತುರ್ತು ಸಭೆ ನಡೆಸಿವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ತುರ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಸಂಘರ್ಷ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9 ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1800 118797 ಅಥವಾ 011 2301 2113 ಹಾಗೂ 011 2301 7905 ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಟೊರಾಂಟೊ, ಫ್ರಾಂಕ್ಫರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಟೊರಾಂಟೊ ನಡುವೆ ಇದೇ 11ರವರೆಗೆ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಮಾನಗಳು, 7 ರಿಂದ 10ರವರೆಗೆ ದೆಹಲಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಫರ್ಟ್ ನಡುವೆ 3 ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ನಡುವೆ 1 ವಿಮಾನ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರಾಸ್ ಅಲ್ ಖೈಮಾದಿಂದ ದೆಹಲಿ, ಕೊಚ್ಚಿ ಹಾಗೂ ಮುಂಬೈಗೆ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನಗಳು ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದು, ಮಸ್ಕಟ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಮಾನ ಸೇವೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಮುಂದುವರೆದಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮರುನಿಗದಿ ಅಥವಾ ರದ್ದಾದ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣ ಮರುಪಾವತಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರೊಳಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಮತ್ತು ಇದೇ 10ರವರೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ, ಯುಕೆ ಹಾಗೂ ಯುರೋಪ್ ಮಾರ್ಗಗಳ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಉಪರಾಷ್ಟಪತಿ ಸಿಪಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ ಸಮೀಪದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ರಾಜಗೋಪುರ ಕಳಸಾರೋಹಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 169 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕೇವಲ 12.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 173 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ವಿಜೇತ ತಂಡ ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ 2ನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಡುವೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ. 10 ರಾಜ್ಯಗಳ 37 ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಇಂದು ಕೊನೆಯ ದಿನ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಮೆರಿಕ ಜಂಟಿ ಪಡೆ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಮುಂದುವರೆದ ಸಂಘರ್ಷ. ಉಪರಾಷ್ಟಪತಿ ಸಿಪಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೇಟಿ, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ. ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್.
ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ. Ākashvāñi presents Morning News. Good morning. I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Finland's President Alexander Stubb in New Delhi this morning. Filing of nominations for 37 Rajya Sabha seats across 10 states to end today. Polling begins in Nepal to elect a new parliament. U.S. Senate backs President Donald Trump's military campaign against Iran. Rise in our dialogue to commence today in New Delhi. And in ICC Men's T20 World Cup, India to take on England in second semi-final in Mumbai this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and President of Finland, Alexander Stubb, will hold discussions today on strengthening bilateral cooperation across a wide spectrum of areas. They will also exchange perspectives on regional and global issues of mutual interest, including cooperation in multilateral fora. Several MOUs will be exchanged after the talks. The Prime Minister will host a lunch in the honor of the visiting dignitary. Mr. Stubb arrived in New Delhi yesterday on a 4-day state visit to India. He was received by Minister of State for External Affairs, Kirti Vardhan Singh. President Stubb was accorded a ceremonial welcome and a guard of honor at the airport. A report. This is the first visit of President Stubb to India in his present capacity. He is scheduled to meet President Draupadi Murmu today at Rashtrapati Bhavan. Vice President C.P. Radhakrishnan and External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will call on the visiting dignitary. President Stubb will be the chief guest and keynote speaker at the 11th Raisina Dialogue 2026 in the national capital this evening. India and Finland share warm, friendly and multifaceted relations rooted in shared democratic values. Finland is a valued partner for India in the European Union and in the Nordic region. The visit of President Stubb, following the recent visit of Prime Minister of Finland, Petteri Orpo, to India for the AI Impact Summit last month, reflects the shared commitment of both countries to further strengthen bilateral cooperation across a wide range of sectors and to deepen people-to-people linkages. After his engagements in New Delhi, the President of Finland is scheduled to visit Mumbai. Anupam Mishra, Ākashvāñi News, Delhi. Filing of nominations for 37 Rajya Sabha seats across 10 states will close today. Scrutiny of nomination papers will be taken up tomorrow. Candidates will be able to withdraw their nominations till 9th of March. Polling for these seats will be held on 16th of March and results will also be declared on the same day. Polling has begun for parliamentary elections in Nepal. This is the first election after youth-led protests last September that led to the deaths of 77 people and forced the government to resign. More from our correspondent. The voting process for House of Representatives member commenced nationwide at 7 a.m. Voting is being conducted in all 77 districts across the country in a single phase. A total of 65 political parties are contesting elections. In the first past the post system, there are 317 male candidates and 388 female candidates and one other, making a total of 3,406 candidates in the electoral race. Meanwhile, under the proportional representation system, 3,135 candidates are contesting, which includes 1,363 men and 1,772 women. Shweta Singh for Ākashvāñi News, Kathmandu. U.S. Senate has backed President Donald Trump's military campaign against Iran. Senators voted to block a bipartisan resolution aiming to stop the military campaign without authorization by the Congress last night. The Senate voted 53 to 47 not to advance the resolution, largely along party lines. More from our correspondent. Debate about Trump's buildup of military assets in the Middle East and American and Israeli strikes on Iran has centered on whether Trump is pulling the country into another forever war like the long conflicts in Iraq and Afghanistan. Opponents of the resolution rejected this, insisting that Trump's action was legal and within his right as Commander-in-Chief to protect the United States by ordering limited strikes.
The vote came amid mounting frustration among Democrats who say Trump has increasingly sidelined Congress on matters of war. During Trump's second term, the U.S. military has struck 7 other countries without authorization from lawmakers. The War Powers Resolution, passed in 1973 in the aftermath of the Vietnam War, was designed to check precisely that kind of unilateral action. It requires the President to notify Congress within 48 hours of introducing U.S. forces into hostilities and bars armed forces from remaining in such conflicts for more than 60 days, with a possible 30-day extension without a declaration of war or specific authorization for the use of military force. It also allows any member of Congress to force a vote on a resolution directing the removal of U.S. forces. Ashish P. Abraham, Ākashvāñi News, Delhi. Conflict in West Asia has further intensified as the Israeli Defense Forces, IDF, dismantled dozens of assets belonging to Iran's ballistic missile array, including missile launchers and defense systems deployed in the area that constituted a threat to the Israeli Air Forces. U.S. Air Force is also continuing to execute a high volume of airstrikes into Iran. The U.S. Central Command said that the forces have struck or sunk over 20 Iranian ships, including a Soleimani-class warship that U.S. struck yesterday. U.S. also used a long-range precision strike missile for the first time during Operation Epic Fury. President Donald Trump has said U.S. and Israel were in a strong position in their war with Iran, vowing that they would continue forward against the Islamic Republic. Mr. Trump also said that Tehran's arsenal of ballistic missiles was being wiped out rapidly. Tremendous progress that's being made. Their missiles are being wiped out rapidly. Their launchers are being wiped out. They're attacking their neighbors. They're attacking their, in some cases, allies or not so long ago allies. A nation that was out of control. United Arab Emirates or UAE's Ministry of Defense said that its air defense system successfully intercepted 3 ballistic missiles, detected 129 drones, of which 121 were intercepted while 8 fell within the territory of the state yesterday. Qatar's Ministry of Interior has said that the relevant authorities are evacuating residents living in the vicinity of the U.S. Embassy as a temporary precautionary measure. Suitable accommodation has been provided to maintain public safety. Saudi Arabia has also said that its air defense system intercepted and destructed 3 drones in east of Al-Kharj Governorate. Earlier, 3 cruise missiles were intercepted outside Al-Kharj city. Bahrain's Interior Ministry said that the Director of Operations Management chaired the emergency meeting of GCC countries at the level of officials from emergency and crisis management departments and operations rooms. On the other hand, Iran is also continuing its airstrikes in the region. This is Ākashvāñi giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back. You're listening to Morning News. Air India has announced that they will deploy additional capacity flights to Toronto, Frankfurt and Paris in response to high demand amid the ongoing situation in West Asia. In a social media post, Air India informed that from today till the 11th of this month, they will operate 3 additional flights between Delhi and Toronto. The flight carrier also noted that they have added 3 flights between Delhi and Frankfurt and 1 flight between Delhi and Paris from 7th to 10th of this month. Air India noted that these additional services will provide more flight options to travellers on these select routes with convenient connections beyond Delhi to destinations across India and Southeast Asia. The return of citizens from Maharashtra stranded in the conflict-affected West Asia has begun. Of the 184 residents of Pune district who were stranded in Dubai, 111 have safely arrived in Pune. District Collector Jitendra Dudi informed that the flight schedule of 19 citizens has been rescheduled while efforts are underway to bring back the remaining 54 people. In Kolhapur, 23 citizens have reached home safely and another 80 are expected to arrive in Kolhapur from Dubai tomorrow. Meanwhile, 23 citizens from Latur are still stranded in the Gulf countries. Chief Minister Devendra Fadnavis has assured in the Legislative Council that all stranded citizens from Maharashtra will be brought back safely. The 11th edition of Raisina Dialogue, India's flagship conference on geopolitics and geoeconomics, will commence in New Delhi today.
The three-day conference brings together global leaders, policymakers, and experts to deliberate on pressing international issues and strategic cooperation. The 2026 edition is centered on the theme Sanskar, Assertion, Accommodation, Advancement, reflecting the current global moment. It's being organized by the Observer Research Foundation in collaboration with the Ministry of External Affairs. A report. Instituted in 2016, the annual Raisina Dialogue has emerged as India's leading platform for discussions on international affairs. The forum serves as a platform for debate and cooperation on issues shaping the international order. The MEA has confirmed that multiple high-level delegations from across the world will attend the Raisina Dialogue. Bhutan's Minister for Foreign Affairs, Leonpo Dinana Dungyel, arrived in India yesterday to take part in the country's flagship Geopolitics and Geoeconomics Forum. Finnish President Alexander Stubb will also attend the Raisina Dialogue as the chief guest and keynote speaker. The United States will be represented by Deputy Secretary of State Christopher Landau. Priya Mandal, Ākashvāñi News, Delhi. In the Democratic Republic of Congo, deaths toll from a landslide at a coal and mining site in eastern region has surpassed 200, including around 70 children. The landslide triggered by heavy rains occurred on Tuesday at the Rubaya mining area in North Kivu province, burying miners, food vendors, and other small-scale traders. The victims were mostly artisanal miners who exploited coltan in the mine. In ICC Men's T20 World Cup, India will face England in the second semi-final at the Wankhede Stadium in Mumbai this evening. The match will start at 7 p.m. Indian time. Earlier yesterday, riding on an unbeaten century by Finn Allen, New Zealand defeated South Africa by 9 wickets in the first semi-final clash at Eden Gardens in Kolkata. Chasing a target of 170 runs set by South Africa, New Zealand overhauled the score in just 12.5 overs, losing only 1 wicket. New Zealand had won the toss and opted to bowl first. South Africa scored 169, losing 8 wickets in the stipulated 20 overs. Finn Allen was adjudged the player of the match. The winner of today's match will face New Zealand in the finals on Sunday at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. India Meteorological Department IMD has forecast hot and humid weather today at places over coastal Andhra Pradesh, Gujarat and the North Konkan region. Similar weather conditions will prevail over these regions till Friday. IMD said that maximum temperatures over many parts of northwest India are likely to be above normal by 4 to 6 degrees Celsius during the week. According to Met Department, Central India is likely to experience a gradual rise in maximum temperatures by 2 to 3 degrees Celsius during the next 2-3 days. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra. Thank you, Saira. On account of Holi, newspaper weren't published today. However, here is a compilation of the latest news from the websites of different newspapers. On latest developments in Iran, the Times of India writes, Iran conflict, Senate blocks bid to curb Trump's war powers, Saudi intercepts 3 missiles, airstrike hits Hezbollah's Beirut stronghold after Israel warning, writes The Hindu, while The Pioneer writes, Putin speaks to Saudi Crown Prince on West Asia situation. 275 seats, 18.9 million voters, and a future at stake in Nepal's first elections after Gen Z uprising, headlines Hindustan Times. On the home turf, The Hindu reports, Tamil Nadu Assembly election, DMK and Congress finally sealed pact for 28 seats, 1 Rajya Sabha berth. And finally, we are living in an age that celebrates being busy as if it were a badge of honor. The most common answer to how are you is no longer I'm well, but I'm busy. To be occupied every hour of the day is seen as proof of importance. The statesman writes, when rest provokes guilt and leisure is monetized. The cultural cost of this mindset is heavy. Relationships begin to suffer. The simple joy of sitting together without purpose starts to feel inefficient. Yet, it is precisely these purposeless moments that build intimacy and trust. The true strength of a society is not measured only by economic output, but by the quality of its inner life. And with that, it's back to you, Saira. Thanks, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Finland's President Alexander Stubb in New Delhi this morning. Filing of nominations for 37 Rajya Sabha seats across 10 states to end today. Polling begins in Nepal to elect a new parliament. U.S. Senate backs President Donald Trump's military campaign against Iran. Rise in our dialogue to commence today in New Delhi.
And in ICC Men's T20 World Cup, India to take on England in second semi-final in Mumbai this evening. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AR app. And with that, we end the morning news. Have a great day.